one paper writing means it will take 1 month or 2 months of the time. But we can use the various tools of the research things. We can say that while using the EndNote, references, bibliography, or full text, it will come. Or you can access the Web of Sciences data. You can access some body of the data. And some changes may happen, like adding the data, they are going to publish the data. But thing is, that particular article, that particular production is qualitative or original. That's what you can check it. When it was going to the publish your article, the publisher, they are asking that it is review article, it is original article, it is surveyed article, it is research article. They are asking. If you are not going to give that, they will analyze it. They will mean their particular team will be there. Team people will analyze it, whether this particular is standard or this particular article is standard as per their plagiarism or whatever it may be. If it is standard, okay, it is standard. But this paper comes on the only survey paper. This paper comes on the review paper. This paper comes on the research article paper. They will classify it. They will publish it. But finally, ultimate thing is how many people are utilizing. See, I'll tell you one thing. It's a practicality. మీరు ₹1,00,00,000 పెట్టి ఏదైనా బొమ్మ కొనండి, లేదా ₹1,00,00,000 పెట్టి ఒక సారీ కొనండి, ₹1,00,00,000 పెట్టి ఒక సూట్ ప్రిపేర్ చేసినా, if you are going to utilize, then only that value will reach, that value will increase. Otherwise, simply will put into the showcase. There is a use for that. Even research also same thing, it will applicability. When we are going to publish qualitative, wonderful research paper or book or whatever it may be, whether that particular paper or contribution is reaching to the society, reaching to the academician, reaching to the researcher or not. That is the important. That what type of the scales, what type of the measures you are utilizing. You take example of the citation, metrics, social media tools, and notes, and all those things we are using. So these all are part and parcel of the utilizing the tools for reaching to the society, isn't it? Comes to the impact factor. They mentioned one particular table. It's a fact thing. Number of citations in so and so year, and article published so and so year. That means he say that how many citations have come and particular year, and how many papers, total papers published. Average, we can say that, impact factor, just, above, just earlier we discussed. The same thing, cite score journal means the score. What is the score for the citing the journals? Journal rank, average citation per paper. Here I want to tell you, Trish index, that means H index, highest number of publications of an author received H or more citations each other publications. How many people knows that anyone have visited InflipNet? InflipNet ఎవరైనా విజిట్ చేశారా? InflipNet ఎవరైనా విజిట్ చేశారా అమ్మా? No idea. చెప్పండి, yes or no? No idea, sir. Okay, మీరు InflipNet ఒకటి విజిట్ చేయండి. InflipNet is the information library and information science network, which was established in the year of 1991. These particular, it is a wonderful organ of University Grants Commission. It is producing, it is running various organs of library information type network. This is having eShodh Sindhu, Shodh Ganga, Shodh. Yes, sir. Video on. Yeah, eShodh Sindhu, eShodh Ganga, Gangotri, and various Soul software packages there, Caliber conferences, and all those things. They have wonderful organs. In the two organs are there. One is Vidwan, another one is IRINET, IRIN network. IRINET is applicable to the total national-wide research institute data is networked. Another one is Vidwan. What it is means, Vidwan, it's information, or we can say that profiles of
high academicians, profiles of experts in the field of research and development. అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి రీసెర్చ్ సైంటిస్టుల అకాడమిషియన్స్ అంతటి ప్రొఫైల్స్ అంతా ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసి పెడతారు. ఆ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసి పెట్టినప్పుడు at that time it will show us that how many papers you produced, how many books you produced, how many documents you produced. Highest, he here say that Krish index, that means highest number of publications of an author. One particular year low, one particular proceeding years, 2 years or 3 years or that put a measure how many publications have produced those particular author. We can say that highest number we can say that H index or Rish index. That we can, this is one of the important factor. And another one is average citations, that paper, and another one journal ranks based on the citation impact factor. We can say that will give the rank for those particular journals. And comes to the Web of Science, just I said ISI, Institute of Scientific Information, which is produced or which is done by the Clarivate Index. Later we can say that the Web of Science, Science Citation Index, Egon Garfield 1960s they started. Now we can say that Web of Science is produced by the Clarivate Analytics. Earlier it was produced by the Thomson and Returns. What it will give, that means here they'll give the statistical data of the, I said earlier, Science Citation Index, Social Science Citation Index, and Arts and Humanities Index. What it is discover. See, MLISC, I'll tell you one thing. MLISC, the total statistics was changed. That means 10 years back or 15 years back, your syllabus or your material was modified. But BLIC is modified just 2 years before only. You can use the same statistics while you are writing the examinations. You can use the same statistics in the appearing competitive examination also. There is no worry for that. So these particular statistics are wonderful and good. Same thing, you can write it. Here the Web of Science, they say that అమ్మా వెబ్ ఆఫ్ సైన్సెస్ గురించి కానీ లేకపోతే ఈ బిఎల్ఐసికి సంబంధించినటువంటి ఈ డాటా మొత్తం కరెక్టే, రేపు మీరు ఎగ్జామ్ లో రాసుకోవచ్చు. బట్ ఎంఎల్ఐసిలో ఒక 10 years కింద సబ్జెక్టు చేంజ్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మారుతున్న కాలమాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా స్టాటిస్టిక్స్ చేంజ్ అవుతాయి. బట్ బిఎల్ఐసిలో 2 ఏళ్ల కిందనే సిలబస్ మొత్తం చేంజ్ చేసినారు. వండర్ఫుల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ డాటా మీరు వాడొచ్చు బిఎల్ఐసిలో. ఎట్లా స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చిండో అదంతా కరెక్టే, isn't current data ne undindi. So ee Web of Sciences lo it covers approximately 1.4 billion cited references since 1900 to from more than 22,000 selected journals by the 3,300 publisher citation. That means these Web of Science, most of the, see, now we can say that even social sciences are also applicable. Earlier, most of the science and information technology oriented journals only means journals, majority of the journals are there cited by the, they said 1.4 billion cited references from the 1900 onwards, 22,000 selected journals from the 3,300 publishers. Here the Science Citation Index, they said that now over 8,850 major journals across the 100 disciplines, 900 అంటే 1900 నుంచి ఇప్పటి వరకు 150 సబ్జెక్టులలో 8,850 జర్నల్ సైటేషన్స్ ఉన్నాయి. సోషల్ సైన్సెస్ లో 3,200 జర్నల్స్, ఒక 55 సోషల్ సైన్సెస్ సబ్జెక్టులలో 1900 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయి. దట్ సేమ్ థింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యూమానిటీస్ అండ్ ఎమర్జింగ్ ఆఫ్ సైటేషన్ ఇండెక్సెస్ and book citation indexes, 80,000 editorially selected books from the 2005 to present, approximately 10,000 new books per each year. Even conference proceedings, so they mentioned 1,80,000 conference proceedings from 1990 present onwards. Just like we discussed only, not only
Web of Science means World Citation Indexes, Collaborative Analytics, 1968 published, Egan Garfield, and Social Science, Science Citation, Humanities Index, ESICI. But what about the regional citations? They said, Chinese citation indexes, Russian citation index, Korean citation indexes, and various nations that we can say that now regional citation indexes are there. Of course, Indians is having their Indian Science Citation Index also is there, but not that much of focused area of regional centers. But you should concentrate on the international, the Web of Sciences Science Citation Index. And how many parts is there? If your time will permit, and you can, what is their contribution for the journals, books, and those things you can also mention. And data citation index, they said, Indian sites also they mentioned, provide single point of access to the quality of the research data from the repositories across the discipline. See, a data citation means every day many research institutions, research centers are producing lot of the data. Again, data means it's a different issue. What is the data? It is structured or unstructured. It is what we can say that formative data or pictures or whatever it may be, that how much of the data is produced from the research center. These particular research centers, or we can say repositories across the all disciplines around the world. These particular data, when we are going to index that data citation index, that by the linked article in the Web of Sciences, we can say that data science citation index or data citation index, or even patent also Derwent innovative index. 40 patent issuing authorities are cited by these particular patent collection derivative innovative indexes. That means what it is means, all are telling that we are cited particular books, journals, data, patents, all are that. That means all people think that my product is good, my product is so and so people are downloading, my product is so and so people are utilizing my product in the sense publication, document, article, but whatever it may be. The same thing here. How, what are the measures, what are the metrics means, these are all the things. And JCR, general citation reports, in subscription based, we can say that scholarly journal, which provides the evaluation of the journals means citation references. The general citation reports will help to the publishers and research scholars. These particular general articles are cited by the so and so people. Article citation by the so and so research institute. Articles are cited by the so and so top scholars. That means it will give the boost up to the publishers, and simultaneously authors also. But most of these, nowadays nobody is publishing single person for journals, but only articles are publishing. Why? Because it's a financial burden to the individual person. Earlier it used to independent organizations, institutions are publishing journals, but nowadays day by day they are releasing their statistics of the institution, statistics of the individual person for publishing journals. But publishers are publishing these particular journals. It's a corporate business to publishing these particular journals and all those things. That's what general citation report will help to the publishers to encourage the business of publishing industry. And Canvaris, what is the Canvaris? It assembles the professional profiles of completed and up-to-date collection of teaching, research, services related to the activities, analytical reports, output of the impact. That's what I say, that విద్వాన్ ఏదైతే ఉండిందో దానికి అదర్వైజ్ విద్వానే ఈ కన్వరీస్ కి డూప్లికేట్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇది ఇంటర్నేషనల్ కన్వరీస్ ఇస్ ఏ ఇంటర్నేషనల్, ఇట్ ఈస్ కన్వరీస్ ఇస్ ఏ అసెంబుల్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫైల్స్. అంటే టాప్ మోస్ట్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో
లేదా అకాడమిషియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ అంతా ఒక దగ్గర చేర్చి వాళ్ళు వాట్ ఈస్ దేర్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని క్లాసులు చెప్పినారు అనేది కాదు, ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసినారు, ఎన్ని పేపర్ ప్రొడ్యూస్ చేసినారు, ఎన్ని బుక్స్ రాసినారు, ఎన్ని పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ చేసినారు, ఎన్ని రికార్డ్స్ రాసినారు, ఎన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినారు. ఇవన్నీ ఒక దగ్గర పెడితే హెచ్ ఇండెక్స్ కానీ, జనరల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ కానీ, లేకపోతే సైటేషన్స్ కానీ అన్ని మెజర్ చేసేటందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. And end note, I said, what is the intention of the end note means? End note helps in creating and formatting the, you said, a reference or bibliography or whatever it may be. For creating the reference and bibliography, we can use the end note. End note is free. Finding and sometimes finding the full text articles and searching previously saved notes to the references. And here I want to tell you what is the difference between full text article and abstract article. Cheppandi evaraina parvaledu. Abstract means is the simplest summary about full article. What about the full text? It is the complete information about the article. Detailed information. Both are same? No. What is the why no? See, it will give the brief information about abstract the is just a part of that content. Yeah, oh good. Abstract is a part of that content. Yeah. Cheppandi evaru cheptunnaru. Full text means it's previous regarding matter also included, sir. Means hello. Cheppandi. Hello. Yeah, please. Please చెప్పండి. ఓకే, మీరందరూ చెప్పింది కరెక్టే. ఆల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ యూస్ యువర్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ గుడ్. But here now somebody said that it will give the brief information about the full article. We can say that abstract, and full text it will give the information about the in detail and a detailed information about this particular article. Both are good, but thing is abstract will produced. Not all publishers will give full articles and a full text. Some articles, some publishers now will give only abstract. Why they will give not abstract means, see, they are paying the money for the article. They are paying the money for the journal printing and all those things. Excuse me, please mute yourself. Sir, we can't hear. Please mute yourself. Yeah. Ready. ఈ వడ్లూరి నిఖిల్. Yeah, see, we have to spend on lakhs of rupees or crores of rupees for that journal printing and all those things. What they will do is, those who really require that particular article, they'll put some charges while publishing the author also, while accessing the user also. APC charges will be applicable to the author. Article publishing charges. From this side also they will get the money. Utilization, user access charges also is there. So at that time, what they will plan, what they will they will give the abstract, this particular data, this particular article is having this particular data. That means they won't give full data, it will give only abstract. Abstract will impact the person. Oh, this particular my data is having total information, no need to go inside. And when we will know this particular abstract, whether we can buy full article or not, we can find. So this is the various styles they are maintaining. Scopus Elsevier, another Scopus is subscribed with bibliographical database. It is a publication of Elsevier.
This one also is having 21,500 peer-reviewed journals, 131,000 plus books, book series, including monographs, edited volumes, major differences, and all those things they have. They mentioned here, Scopus details. And Elsevier Saival. Amma meer chudandi, EndNote, Scopus, and Elsevier Saival. ఈ మూడింటి మీద కంపల్సరీ ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. That you have to think over on that. You have to read properly. And now Saival is another form of the. Yeah, please. If publishing an article without abstract, they are publishing. No. Any article is available? No, not like that. See, because it is when we are going to publish the one particular article, means there should be, we have to maintain some systems, rules, formats is there. Articles means what you have to do is abstract should be there, keyword should be there, body of the data should be there, objectives should be there, and hypothesis should be there, and analysis should be there, references should be there. But thing is, there's various types of the writings of articles. See, survey it is not, no need to, hypothesis required. Or, research paper, what I said, that's all are required. And a generalized paper. See, I'm going to write the one particular status of education system in Telangana. No need to, generalized data, you can write it. No need to write, these particular state is, no need to comparison, no need to do like that. Now, my views, just we are putting that we can say descriptive, analytical data I'm writing. There should be, abstract is must and should for any type of article. It's mandatory. Review is a different, review article is different. That's what various types of the academic writings are there. That you have to go through that one. And this one also, Saivan also, 220 countries are worldwide. These facilities available. You can use it. And comes to the Google Scholar. This is one of the important thing. I said, you can, if you are a member, it's a free. Anyone can add your academic production, articles or books or, PowerPoint presentations or, you can say that extension lecture or what, even video lectures or TV debates also you can add it. But thing is, you need Google account, Gmail ID will be there. That's the same thing. These particular, each and every production of your article or books or what, link you supposed to give. మీరు అడుగుండొచ్చు, సార్ మీ ఆర్టికల్ నేను యాక్సెస్ చేస్తే ఎట్లా మీకు సైటేషన్ పెరుగుతుంది, లేకపోతే మీ ఆర్టికల్ ఎట్లా నేను చూస్తే మీకు what is how you are going to matrix the data by online means, that whatever the links we are producing to the Google Scholar, that link, when we are going to click on that, it automatically links to your Google Scholar citation, Google Scholar metrics. It automatically one people and a site choose one notion. If downloaded, it will improve. And when you are going to use the references, it will goes to the reference so and so cited so and so people. The total statistics will come. It's a Google Scholar is one of the important, LinkedIn like that, one of the important thing for the research scholar, all those things. See, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విద్వాన్ or otherwise Earnet, Canberries, idanta professional one systematic way. But Google Scholar, anyone can. You can also join. Myself also join. I have my Google Scholar ID. And I joined in Vidwan. I joined in Earnet, because what it shows that I'm an academician. You can check. I am also, is competing with the national standard people, national standard academician, national standard researcher. I'm also competing with the scholars. How can you say? Because always people are not downloading your CV and they don't want to check and all those things. Because while they are searching the data, browsing the data, automatically your name will appear, automatically your work will appear. They feel that yes,
this person also he's having a standard. This we can access from those particular academic writing. This person is having a those particular thing. This person also is producing the articles. Means not we don't want to say by orally. We have to prove ourselves by the writings. We have to prove ourselves by our academic work, ourselves by the various. See, we are producing the wonderful data, but how we are going to reach means these all are the tools. These all are the sources to reaching to the society. So whatever, just I spoke to you, what is the advantages? Advantages means to whom advantages? By person advantages, by institution advantages. Why? Because in the article publication the institution is automatically going that government city college people are producing wonderful papers, and government degree college Nalgonda is producing wonderful papers. That means the institution also is growing the name, and simultaneously, and the person, yes, he is the top person. Why? Because every day he is going to write an article. Every day he is going to publish his name in the article. Every day he is on the Facebook. Every day he is on the Twitter. Not good morning, good afternoon, good evening. By virtue of your work, by virtue of your academic presentations, that means it shows that it will the citations and impact factors are helping to the individual person, institutions, and publishers, and it will go this society respect will give you a society the respect will give you. Just of course that lady says that the minuses will be the minus, even disadvantages also is there. See, my teachers, ancient scholars are, and before my teachers, what they said that they are producing wonderful articles and books and all those things, but they don't know how to add in these Google scholars and earlier low not to improve మన Google Scholar లేదా Canvaries Saival and EndNote, they don't know. Just they are simply producing the article, just keep it quite like that. How can we say that these articles is not good, only this particular article is good? That means these traditional articles are not reaching to the society as compared with the present day, like from the Google Scholar, from the so and so and all those things. So that's why we can say that technology is not only the important, at the same time traditional system also will give the respect. That is the disadvantage for this all those things. Comes to the what is the big data. మీకు దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇంకొక మనకు 10-15 minutes ఉంది. దీని బిగ్ డాటా కంప్లీట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, జస్ట్ లెట్ మీ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, అమ్మా తెలుగులో కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్పండి సార్, ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ యూస్ చేస్తున్నారు కదా కొద్దిగా. Sir, you told that 3 questions are important: EndNote, Scopus, and one more. Scopus, EndNote, Saival. అమ్మా ఏం లేదు, ఎందుకు అనంటే రేపు మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా చూసేటప్పుడు విచ్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్, డెఫినెట్లీ ఇది లేకుండా మీ క్వశ్చన్ ఉండదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ రేపు అడిగేటువంటి క్వశ్చన్లు. ఇప్పుడు ఒక ఆమె తెలుగులో చెప్పని చెప్పింది. మీరు తెలుగులో చదివినా ఇంగ్లీష్ లో చదివినా ఒకటే విషయం, సైటేషన్ అంటే బండ గుర్తు. నేను ఒక ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు నా ఆర్టికల్ కు సంబంధించి ఏదైనా ఇంతకు ముందు డాటా ఎవరైనా రాసి ఉంటే ఆ డాటాను నేను ఉపయోగించుకుంటున్నా, దాన్ని సైటేషన్ అంటారు. ఆ రిఫరెన్సెస్ దానికి రెస్పెక్ట్ చేసి రిఫరెన్సెస్ ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత ఎవరు తీసుకున్నారు, ఎక్కడ తీసుకున్నారు, ఇదంతా సైటేషన్. దాంట్లో సైటేషన్ లో భాగంగా ఎట్లా జర్నల్ సైటేషన్, ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ జర్నల్స్ కి మాత్రం ఉంటుంది, సైటేషన్ ఆర్టికల్స్ కి ఉంటుంది. సైటేషన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ యొక్క రెస్పెక్టబిలిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, జనరల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్, జనరల్ సైటేషన్ రిపోర్ట్స్ మాత్రం బిజినెస్ పీపుల్ కి లేక పబ్లిషర్స్ కి బాగా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. మనకు కూడా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది, కానీ బట్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. ర్యాంక్ ఇస్తారు, జనరల్ సైటేషన్ ర్యాంక్ ఇస్తారు, జనరల్ ప్రిఫరెన్స్ ర్యాంక్ ఇస్తారు. ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా కౌంట్ చేయాలి, సైటేషన్ ఎట్లా కౌంట్ చేయాలి, యావరేజ్ ఎట్లా చేయాలి, దేని ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు అంటే కొంచెం అది జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఇది పెద్ద కష్టమేం కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంతకు ముందు తను చెప్పినట్టు
ఎర్లియర్ ఈ సిస్టమ్ లేదు, ఇది మంచి పేపర్ కాదు, ఇది మాత్రమే మంచి పేపర్ అని చెప్పేయడానికి ఎర్లియర్ దెర్ ఇస్ నో మెజర్మెంట్స్. ఓన్లీ ద బ్రాండెడ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్, ఎవరైతే ఆ పర్సన్ కు ఉన్నటువంటి నేమ్ తోటి లేదా జర్నల్ కు ఉన్నటువంటి నేమ్ తోటి ఈ పర్టికులర్ పేపర్ ఇస్ గుడ్, అబౌట్ దీంట్లో పబ్లిష్ అయిందా అంటే ఇది గుడ్ పేపర్ అన్నట్లు అనేటువంటి టాక్ ఉండే. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. నువ్వు దేంట్లో ఎంత పెద్ద వండర్ఫుల్ పేపర్ పబ్లికేషన్ చేసినా, ఏది చేసినా నీ ఇండివిజువల్ గా ఆ పేపర్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు, ఎంతమంది ఉపయోగించుకుంటున్నారు, ఎంతమంది దాన్ని రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్మార్ట్. టుడే ఈజ్ స్మార్ట్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద స్మార్ట్ వరల్డ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కౌంటెడ్. మీరు దొంగతనంగా చూసిరా, మంచిగా చూసిరా, మీరు ఒకసారి చూస్తే కూడా కౌంట్ అవుతుంది, డౌన్లోడ్ చేస్తే కూడా కౌంట్ అవుతుంది, రిఫరెన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే కూడా కౌంట్ అవుతుంది. అంటే ఒకరి యొక్క కష్టపడినటువంటి నాలెడ్జ్ ని దాన్ని మీరు ఉపయోగిస్తున్నారంటే వారికి సరైన రెస్పెక్ట్, గౌరవం ఇవ్వాలి. నేను పలాని మాలతి బుక్ నేను ఉపయోగించుకుంటున్నాను కాబట్టి పలాని మాలతి పేరు పెట్టాలి, పెట్టకపోతే అది ప్లాగరిజం, థెఫ్టింగ్ అవుతుంది, దొంగతనం చేసినట్టు అవుతుంది. ఇది మొత్తము మరి ఆ ప్లాగరిజాన్ని ఇదంతా తీసేసి మీరు మరి చదివిన దాన్ని, మీరు రాసిన దాన్ని, రాసిన ఆర్టికల్ రాసిన, పుస్తకం రాసిన పబ్లిక్ వద్దకు చేర్చేటందుకు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఒక టూల్స్, ఇవన్నీ ఒక మెథడ్స్, కొలిసేటందుకు ఇవన్నీ మెథడ్స్, చేర్చేటందుకు ఇవన్నీ మెథడ్స్. ఆ మెథడ్స్ ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఒక లైబ్రేరియన్ గా నీకు ఇవన్నీ తెలిస్తేనే రేపు పొద్దునట్టు నువ్వు ఒక దగ్గర పనిచేసే చోట నీకు రీసెర్చ్ స్కాలర్ ఉండొచ్చు, పెద్ద సైంటిస్టులు చేసే ఇన్స్టిట్యూట్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే టీచర్లు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకెవరు అని ఉండొచ్చు. బట్ వాళ్ళందరికీ నువ్వు చెప్పగలగాలి కదా, నువ్వే చెప్పించుకోవద్దు కదా. లైబ్రేరియన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? లైబ్రరీ అంటే ఏంది ఇక్కడ? ఇట్స్ గైడ్ టు ది ఆల్ ద సబ్జెక్ట్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు నో ఆల్ ద థింగ్స్, యు ఆర్ మాస్టర్ టు ది ఆల్. సో రీసెర్చ్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఇవి తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నాను. సరిపోయిందా? మళ్ళీ వేరే దాంట్లోకి వెళ్దాం, టైమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. బిగ్ డాటా, వాట్ ఇట్ ఈస్, అండ్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ డాటా ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్, ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు టెల్ యు లిమిటేషన్స్ సార్, అమ్మా లిమిటేషన్స్ అబౌట్ దిస్. అదే లిమిటేషన్స్ అంటే డ్రాబ్యాక్స్. ఐ సెడ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మీన్స్, ఒక కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసినంత మాత్రానే అది గుడ్ ఆర్టికలా లేకపోతే బ్యాడ్ ఆర్టికల్ అని చెప్పలేం కదా. సి ఈవెన్ ఎర్లియర్ ద పీపుల్ ప్రొడ్యూస్డ్ వండర్ఫుల్ ఆర్టికల్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బట్ థింగ్ ఈస్ మనం పబ్లిక్ రీచ్ కాలేదు కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ ఎక్కువ మంది చదవలేదను, ఎక్కువ మంది చేయలేదని చెప్తున్నాను. బట్ థింగ్ ఈస్ మాన్యువల్ ఆల్సో ఈస్ హావింగ్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్స్. బట్ వీ డోంట్ ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అనంటే సైటేషన్ కోసం మిస్యూజ్ కూడా చేసుకునేటందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. సపోజ్ నేను ఒక వ్యాసం రాస్తాను, ఈ రోజు వచ్చింది ఒక సోపతిలో వచ్చింది, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లైబ్రరీ సర్వీసెస్ ఇన్ ది పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ అని పెట్టింది. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? నా పేపర్ ఎక్కువ మంది చదవాలంటే ఏం చేస్తాను? అన్ని సోషల్ మీడియాలో పెడతాను, లేకపోతే నా ట్విట్టర్లో పెడతాను, లేకపోతే ఇంకోటి పెడతా. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఎక్కువ మంది దాన్ని చదవాలి. ఓకే, చదవలేదు. నెక్స్ట్ టైం నా ఆర్టికల్ పబ్లిషర్ చేయాలంటే ఆ పబ్లిషర్ ఏం చేస్తాడంటే ఈయన ఆర్టికల్స్ ఎంతమంది చదువుకున్నారు, ఎంతమంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు, నా పేపర్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు అనే దాని మీద ఆధారంగా చేసుకుని నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వేస్తాడు, లేకపోతే వేయడు. అప్పుడు నేనేం చేస్తా? నా దొంగ తెలివి ఉపయోగించి నేనేం చేస్తానంటే, మా స్టూడెంట్స్ చెప్పారు అందరు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, అందరు ఇది చూడండి రా, ఉట్టిగా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా, లేదా ఉట్టిగా అందరికి షేర్ చేయరా, మాకు 7,000 మంది స్టూడెంట్స్ 7,000 మంది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిన అనుకోండి. 7,000 మంది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటూ 7,000 మంది చదువుతారు. అది ఇక్కడ 7,000 మంది చదివారని చెప్పి ఇది వండర్ఫుల్ పేపరా? సో దట్స్ వాట్ హౌ వీఆర్ టెక్నాలజీ యూజింగ్ ఫర్ ది ప్రాపర్, హౌ వీఆర్ టెక్నాలజీ యూజింగ్ ఫర్ ది ఇంప్రాపర్. ఇంప్రాపర్ మీన్స్ ద లిమిటేషన్. Isn't it? That is the thing for that which is a good, which is not good అనేది based on the person. So that is the limitation. Yeah. Big data ఏంటి అంటే, what is the meaning of the data? Data ఇక్కడ రెండు విషయాలు నేర్చుకోవాలి మనం. See, every 2 hours, listen carefully. అమ్మా జర చప్పుడు చేయకండి అమ్మా, ఇంటెన్షన్ దెబ్బతింటుంది. ఎవరు మిత్రమా కొంచెం అది బంద్ చేయండి. See, every 2 hours, isn't it? Every 2 hours data is doubling all over the world. ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎవ్రీ 2 గంటలకు ఒకసారి డాటా, ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి డాటా ఎంత ఉందో అంత డాటా డబుల్ అవుతా ఉంది, అంత డబుల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంది. మరి డాటా అంత గుడ్డా బ్యాడా, లేకపోతే ఎట్లా ఏం చేయాలి? హౌ కెన్ బి సే దట్, హౌ కెన్ బి ప్రిఫరెన్స్ దిస్ పర్టికులర్ డాటా ఈజ్ గుడ్, దిస్ పర్టికులర్ డాటా ఈజ్ యూజ్ఫుల్? We have to segregate it.
We have to verify it. We have to classify it. This particular data is good, this particular is not good. How can we say that? Who will going to do that? See, the librarian is going to access how much of the data is useful for our user, our scholar, our faculty members, our patron. So before going to do that, what is the data actually means? Data is always, it's a raw data, structured, unorganized, or organized, or quantitative, or qualitative, or it contains the information about the photograph, text, audio, video, and words. The data is meaningless. We can't say this particular thing is data. Information is finest form of the data, but data is, it's a raw data. Raw means generalized data, isn't it? So what is the big data? What is the big data? See, మనం రోజు మార్నింగ్ చాట్ చేయడం కూడా అందరి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కూడా పెడతాను. That one also we are producing one particular data. ఒక ఆర్టికల్ పంపిస్తా ఉన్నాం నలుగురికి, లేకపోతే ఒక బొమ్మ పంపిస్తా ఉన్నాం, గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ వీఆర్ సెండింగ్ టు ది ఎవ్రీవన్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఇట్ షోస్, వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ది డాటా. ఈ చెత్త అంతా, మంచంతా, లేకపోతే ఇది ఉపయోగపడేదంతా, హౌ కెన్ వి సే, వి కెన్ క్లాసిఫై, వి కెన్ సాగ్రిగేట్ ఇట్. దట్ who are going to do means hybrid information science professional is going to do. That means here the big data is divided. Actually మనం సింపుల్ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే బిగ్ డాటా is nothing but the data about the data. Data about the data, isn't it? But దీంట్లో high volume, high velocity, high variety of the information is having a cost effective, innovative forms of the information processing. We can say that for these particular big data, we are going to take the wonderful decisions for the progress of the automation and all those things we can do it. And many people like McKinney and many people orally they said that they give some definitions లో orally తీసుకోండి. the big data, the data exceeds the processing of the capacity, conventional and all those things. The data too big, moves too fast, does not fit for the ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాలి మీకు, the data is too big, moves too fast. Yes, obviously every day is producing too big data. The same data is fastly moving around us and does not fit into the structure of your database architecture. If that particular data is not fit for our utilization, not fit for our purpose, that who will help or gain the value from this data means choose, is there any alternate data for for the utilization of us, or is there data is available for the scholars, is there any data is for the academician? How can we say? These all are based on the value, based on the velocity, based on the data. We can say that this particular data is useful, this particular data is helpful to the academicians. And how can we preserve it? How can we preserve it? How can we store and disseminate to the society, disseminate to the user, disseminate to the needy people, those who ఎవరికైతే అవసరం ఉందో ఈ డాటాని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకుందాం, బిగ్ డాటాని ఎట్లా కొలుస్తారు, బిగ్ డాటాని ఎవరికి ఇవ్వాలి, పరిశోధకులకు ఇవ్వాలా, యూజర్లకు ఇవ్వాలా, లేకపోతే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్లకు ఇవ్వాలా, అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ఎట్లా ఇవ్వగలుగుతాం? సి ద ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది, ప్రజెంట్ బిగ్ డాటా ఎట్లా ఉంది అంటే, here every day we can say that data is producing hugely, we are storing, it is passing movely and very you say that it producing various formats. It's a complex data or generalized data, or we can say that books, articles, thesis, whatever it may be, is producing. But these data put into the useful format, this data put into the or store into the
various source of the data to access the commandment, to access the researcher. అంటే ఈ డాటా ఏదైతే ఉందో ఈ వేరియస్ ఫార్మాట్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న డాటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని సిస్టమాటిక్ ఫార్మాట్ లో పెట్టి దాన్ని స్టోర్ చేసి ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వారికి ఇవ్వగలగాలి. అట్లా ఇవ్వగలిగేటందుకు ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి పద్ధతులు ఏంది, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పద్ధతులు ఏంది, ఏం చేస్తున్నారు, ట్రెడిషనల్ వేలో ఎట్లా ఉంది, ఇప్పుడు బిగ్ డాటా ఎట్లా ఉంది, అంటే బిగ్ డాటా స్టైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం. వాల్యూమ్, టు టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ అంటే here we can say that on a geological data, whether the data maps not only geological. You take example of the library science. Library science lo once upon a time, how much of the data is producing, how many papers are produced, how many conferences are produced. But you take example of the today, these particular 10 years are like earlier, what is the date, 25th of the June 2023, last year 2024 22nd, the same day, what it is means. Sir, good afternoon, sir. Class lo Swati garu, please mute. See what it is means. Earlier, how much of the data, earlier means at the same year, same date, how much of the data produced. Today, how much of the data is produced. Is there any changes? Yeah, obviously, because every day is producing various data in various formats, conferences, thesis, papers producing, and all those things. Means day by day increasing the data. The same thing is that we can say that volume of the data, and another is velocity. Hello. Sir, chapandi sir. Yes, sir. Velocity, a huge volume of the information. That means huge volume of the data is in the form of the pictures, videos, unstructured text generating through the, that's we can say that social media ayi undottu, lekapothe various platforms, online gaming or systems or whatever it may be. This we can say that velocity. Volume means inta data produce అవుతా ఉంది జనరలైజ్ గా ఇన్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్. బట్ వెలాసిటీ మీన్స్ ఆన్లైన్ లో డే బై డే పిక్చర్స్, వీడియో రూపంలో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డాటా, ఇంత డాటా ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంది. అండ్ వెరైటీ ఆఫ్ ది ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది డాటా. యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది వెరైటీ ఆఫ్ ది డాటా మీన్స్ just we discussed about the books, journals, articles, all those we discussed. And velocity means it gives the unstructured data of pictures, videos, all those things. Variety of the data means what variety of the data? Not only about said data. Data is also having the geographical data, 3D data, audio, video, unstructured data, social media content, or sometimes YouTube trollings or whatever, something we are producing every day. ఏదో ఒక డాటా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, బాగున్నావా, నేను బాగాలేను, మనం చిన్నప్పుడు గిట్లా ఉన్నాం, ఇప్పుడు గిట్లా ఉన్నాం. అంటే డాటా ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్ నాట్, బట్ ఇట్ మే బి యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్, స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్ నాట్, ఆర్ టెక్స్ట్ ఆర్ నాట్, ఆర్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మాట్స్ we are producing. But this data is how we are going to put into the systematic format. That's what they say. They said, veracity of the data, validity. And one more thing is, this data is validity. Validity is nothing that whether that particular data is valuable or not. Good morning, good afternoon, I don't think so. There is no value of that. But thing is, where it is valuable is, when I was in a 10th class, photographs now they are sending by the various platforms. That okay, it is useful, it is valuable, because the rare collection we could not get anywhere. That is valuable. And volatility, that means how long the data is valid. See, we created one group, social group for the 1 week, for the 4-5 members are come together and went to the one particular Tirupati or somewhere in Kashi or whatever it may be. They used for the only 1 week for the purpose of traveling those particular 1 week or 10 days. These particular data, how many days it is valid? Only valid for the 1 week or 10 days or 15 days, but it is not up to the long time. No, that's what, whether the data validity, the data volatility, and the visualization, whether
The data is refers to the visual graphs. Charts ఉన్నాయా, graphs ఉన్నాయా, reports ఉన్నాయా, ఇవన్నీ ఉన్నాయా? ఉంటే what is the age of these particular data? ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి, ఎంత వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులు మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి, ఈ వ్యాలిడిటీ ఉంటే ఎంతవరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది? These all are comes to the big data. I think big data where it is producing. You take example of the healthcare industry or aviation industry, agriculture industry, science and research, pharmaceutical drug research, weather forecasting. ఏ ఏరియాలోనైనా సరే every day we are producing a huge data. We can say that this not this particular this much of data, this volume of the data. You take example of the medical sciences. Every day we are doing innovations or experiments or various programs and all those things. That means, of course, sometimes it may fail, but automatically the data is producing, automatically if we succeed, so the data is producing. See, when we are going to this experiment, not only particular way, various ways we are going to plan it, and automatically the data will generate automatically in various, not only agriculture, not only pharmaceuticals, even education field also. Every day we are getting a news from the University Grants Commission, ERNET is coming, or Council of Higher Education is producing so and so, our government of Telangana is producing so and so. Vidya Nidhi Varochavas, లేకపోతే ఏంటి మన స్కూళ్ళలో లైబ్రరీ పెట్టినారు, రేపు 20వ తారీఖు నుంచి వారోత్సవాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని స్కూళ్ళలో పెట్టినారు, 12,000 స్కూళ్ళలో పెట్టినారు, 5,000 స్కూల్స్. ఇంతకుముందుకి డాటా లేదు కదా, ఇప్పుడు డాటా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. This data and how we are going to use, how we are going to preserve, how we are going to data mining, data producing. So these all are various type of the storing methods, various types of dissemination methods for the reaching to the society. చెప్పండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? చెప్పండి, వినపడతలేదండి, గట్టిగా చెప్పండి. నాకు వినపడతలేదా, మీకు కూడా వినపడతలేదా? హలో, నేను మాట్లాడేది వినపడుతుందా అందరికి? ఓకే, కిరణ్ సార్ కిరణ్ సార్ ఏంటి, నా క్లాసు అయిపోయిందా ఇంకుండిందా? నెక్స్ట్ సార్ రావట్లేదా? మరి నేను ఇన్స్టిట్యూషనల్ డిపాజిటరీ కంటిన్యూ చేయనా? స్వాతి మ్యూట్ చేసుకోండి, 15-20 minutes అవుతుంది. కిరణ్, నేను షెల్ ఐ కంటిన్యూ? నేను కంటిన్యూ చేస్తాను, ఒక ఫోన్ కాల్ తీసుకొని కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. కిరణ్ సార్, మీ సైడ్ నుంచి అందరిని మ్యూట్ చేయరా? ఓకే చేస్తానమ్మా. సార్ చాట్ అమ్మా డిస్టర్బ్ చేయదు, క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేయదమ్మా. కిరణ్ సార్, చెప్పండి. సార్ ఇది ఇంకా బిగ్ డేటాతో ఇది చాప్టర్ అంతా క్లోజ్ అయిపోయినట్టే సార్, ఇక క్లాస్? లేదు, సోషల్ సైన్స్ హ్యుమానిటీస్ ఓవర్ సార్. ఇక సోషల్ సైన్సెస్ హ్యూమానిటీస్ మళ్ళీ ఇంకొక రోజు చెప్పిస్తామమ్మా క్లాస్. అది బిగ్ డేటా లాస్ట్ యూనిట్. ఇంకా institutional depositories are there, no? yes, institutional depositories are there, no? కంటిన్యూ చేయండి. క్లాస్ ఇంకా డిస్టర్బ్ చేయకండి సార్. చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. సార్ కంటిన్యూ సార్.
Yeah. Okay. See, these big data, where we are producing, where we are storing, where we are putting into the systematic way, and again where we are reaching to the society. In that concept, in that cycle, how many people know cloud computing, cloud data? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందమ్మా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, క్లౌడ్ డాటా? నో సార్. ఇక్కడ ఎవరికి ఏమీ రాదు, ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే తెలుసుకునేటందుకే మనం చదువుకుంటున్నాం. ఇది కంపల్సరీ తెలవాలి అనే రూల్ ఏం లేదు. ఏజెంట్ ఇట్ తెలియకపోతే నేర్చుకునేటందుకు ప్రయత్నం చేద్దాం. అంతేకాని అట్లీస్ట్ వన్ మెన్ షో నడవదు. క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ బోత్ సైడ్స్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ మ్యాండేటరీ. AWS సార్, AWS Azure క్లౌడ్ డేటా. మరి ఏదైనా అడగాలంటే అదే సార్ మీరు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఇంకా డిస్టర్బ్ అవుతుందేమో అనేసి అడగట్లేదు సార్. ఇప్పుడు నాకు కొంచెం టైం దొరికింది. యాక్చువల్ ఏంటంటే సార్ ఇంకొక కొంచెం టైం తీసుకోండి అన్న అని చెప్పినారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు 2 గంటన్నర వ్యవధిలో రెండు చాప్టర్లు చెప్పాలి. 2 చాప్టర్లు చెప్పాలని ఏది పడుతుంది చెప్పడం కాదు కదా, నీకు ఉపయోగపడేది నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇజంట్ ఇట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏమైనా ఐడియా ఉందా? It is server data. Yeah, server data, exactly. And someone ఇంకెవరైనా చెప్పండి. It is related to AWS and Azure, sir. Not only it's only one particular thing, and any other thing. అంటే it is like open source. Do you have mobile phones now? Sir, it is like backup also. For iPhone it is having cloud. Not only iPhone, any Android phone. Android Sir, also processing system, sir. Transaction processing system. A transaction processing system. A transaction processing system ని మన లైబ్రరీ సైన్స్ లాంగ్వేజెస్ లో ఏమంటారు? నేను కూడా చెప్తాను. ఏంటంటే బిగ్ డాటా, మస్తు డాటా రోజు వస్తుంది, దాన్ని ఎవరో దగ్గర పెట్టాలి. ఏడ పెట్టాలి? Repositories, sir. Storage. Repositories. Yeah, good. That is one type of repository. See, I don't have institution. I don't have hard disk, or I don't have storage medias and all those things. What I have to do? Because I'm a common man. నేను నార్మల్ మ్యాన్ ని. నేను ఎట్లా పెట్టుకోవాలి డాటా అంతా? రోజు లక్షల కోట్ల డాటా వస్తుంది, హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ద డాటా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వేర్ ఐ హావ్ టు కెప్ట్ ఇట్? And here you have to listen carefully. Which data? The data is useful to me in the useful format, in the useful area. That means what we can say that somebody says that reading material or books or whatever, reaching to the right person, right way, at the right time. Isn't it? Right person, right material, right time, right way. That means మనకు ఉపయోగపడేటువంటి సమాచారాన్ని మనకు ఉపయోగపడేటువంటి ఫార్మాట్ లో అందుబాటులో ఉంటే అప్పుడు వీ కెన్ సే దట్ ద డాటా ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు దట్. మీరు చెప్పినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ డిపాజిటరీస్ వన్ ఆఫ్ ది వండర్ఫుల్ సోర్స్. నేను చెప్పినటువంటి హార్డ్ డిస్క్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్. పెన్ డ్రైవ్ ఇంకా వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్. ఇంకోటి వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్. బట్ స్టోరింగ్ వితౌట్ పేయింగ్ ద మనీ, వితౌట్ putting the effort, there will be a cloud computing or cloud storage facilities are there. That we have to preserve data. Which data? Our required data, our useful data, needy of the data to the user. So ivanni one type of cloud era, talent, and Apache Spark, ivanni one type of the source, open source softwares lekapothe data ni clarify chesi, segregate chesi, క్లాసిఫై చేసి ఉపయోగపడేటువంటి డాటాని మనం స్టోర్ చేసుకునేటందుకు ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట. అయితే దీంట్లో మీరు అని ఉండొచ్చు ఏంటంటే సార్ గింతగానో అలా ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంది, ఎవ్రీడే యూసర్ దాని కోర్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. మళ్ళీ సెర్చ్ చేయాలి కదా. హౌ కెన్ యూ సెర్చ్? హౌ విచ్ టెక్నిక్స్, విచ్ కీస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫర్ ది యాక్సెస్ ది డాటా?
Keywords. Data means, Keywords. Keywords. Keywords how you are going to search boolean logic search, what methods you are going to see. నేను ఒక పాఠం చెప్పేటప్పుడు మీరు ఏమనుకోవద్దు, 4-5 టచ్ అయితే కంపల్సరీ మీకు ఉపయోగపడే. ఇప్పుడు నేను డాటా సెర్చ్ చేయాలని చెప్పేసి కీవర్డ్స్ అన్నారు మీరు. ఇట్స్ గుడ్. వాట్ ఆర్ ది ఆపరేటింగ్ సెర్చ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? వాట్ ఆర్ ద బూలియన్ లాజిక్ సెర్చ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? బూలియన్ లాజిక్ అని చెప్పాను నేను. టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద బూలియన్ లాజిక్ సెర్చ్, వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్? and or ఇంకా and or not, keywords not, isn't it? The searching techniques, searching methods for the our required data. I need the library information data. Sir, we can use in the hashtag symbols also, sir. Yeah. Obviously, it's a browser. Yeah, it's a browser. Yeah, in the browser. Yeah, browser. One more thing I'll tell you. What are those? Just a minute. Yeah. One more thing I'll tell you. See, after searching the data, though we are using styles of usage, hash, slash, and the symbol, and sometimes ampersand and all those things we are using, and we are classifying the data. And all those things is okay. Whether the data is authenticated or not, how you are going to find the data? ఖచ్చితమైన డాటా అది డాటా ఖచ్చితం కాదు అని చెప్పేసి how you are going to do? It is related to topic or not? See, as per your statement, I'll write in Wikipedia, anyone can change, anyone can add that, anyone can modify the data. Hyderabad is a part of the London. I can modify and I'll put into the Wikipedia. Is it correct? No, sir. No, sir. How you know? It is not false data. It is not not authenticated data. Yeah. Not authenticated data is the exact answer. Because you know the data, but thing is, I don't have that much of information. I'm a layman. Hyderabad, where is located? I don't know, because I'm from the Egypt or I'm from the so-and-so area. But how can I find? Because the two person will help us. One is library information science professional. Another one is who are the expert in those field, academicians or researcher or whatever it may be. It is already given to the. It is already given to the inner data. I mean. Inner data means? It is already programmed, sir. It is a false. I mean, it is correct or not? That's what I'm saying. The data which is programmed by the one human being, isn't it? That yes. Human being is authenticated, useful. Data. If we know the if the person is put into the various voluminous data into those particular data, particular programming. If the programming is authenticated or not, that's what I'm telling. See, anyone can put it. See, even Wikipedia also is the pedia is also a one programming online security. It is privacy security. Wikipedia is not authenticated, sir. It's generally information. మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అథెంటికేటెడ్ కాదు? మీరంటే చదువుకున్న వాళ్ళు, మీరంటే డిగ్రీ చేస్తున్న వాళ్ళు. డేటాబేస్ లో డిజైన్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అది you did not get my point. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అది ఆల్రెడీ అదే సార్, అది ఆల్రెడీ వెరిఫై అయ్యే పోస్టింగ్ చేసేప్పటికే వెరిఫికేషన్ వస్తుంది కదా సార్. వెరిఫై చేస్తే అప్లోడ్ చేస్తారు కదా సార్. No, you are telling the processed data or recognized data or security data. You are telling you take example of the China, you take example of the London, you take example of the America, European countries. Okay. Every day they are n number of website, n number of data is producing. Because otherwise, how can we are losing our bank details or getting someone, or PAN card details with getting someone, or hacking, somebody, sir. Hacking via hacking. Yeah, same thing. నేను ఏమంటున్నానంటే the same thing is happening in someone that changing the program and all those things. Because here
now manually we can say that two people will help out, these particular don't want to touch that area, don't want to, this is useful data means. Of course, the librarian, nowadays we are telling librarian, earlier they said that now library information science officer and now information manager, and these people will help, and simultaneously faculty members or academicians, those who are expert in those fields, they will help out. HODs. HODs. See, Yeah. నేను ఎందుకు ఇదంతా చెప్తా ఉన్నానంటే, because you have to know the big data Every yeah, data HODs mining take information. the help of HODs. If we don't know how we will get to see as a librarian, నాకైతే ఏం తెలియదు, how we will get helping to our school, our faculty, our user means. If I don't know really, I would have learned, or otherwise we'll give the reference, this particular person is suitable for this area, just go and ask him. Referral services we are doing, so that particular person is helping to the library user. So this one of the source. Somebody says that storing of the data means institutional repositories. Institutional repositories, why institutional repositories is required? Why it's a open institutional repositories? Why that particular institutions are producing this particular data, put into the public domain? We can say that institutional repositories. మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలి అని అంటే, ఒక సంస్థ నుండి, ఒక సంస్థలో పనిచేసేటువంటి విద్యార్థులు కానీ, లేకపోతే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కానీ, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ కానీ, లేకపోతే సైంటిస్టులు కానీ, వారు రాసినటువంటి ఆర్టికల్స్ కానీ, బుక్స్ కానీ, జర్నల్స్ కానీ, లేకపోతే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, ఆడియోస్ కానీ, అవన్నీ ఆ సంస్థ యొక్క వెబ్సైట్ లో కానీ, ఆ సంస్థ యొక్క వెబ్సైట్ లో కానీ, లేకపోతే సంస్థ యొక్క పబ్లిక్ డొమైన్ లో కానీ పెట్టినట్లయితే దాని ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీస్ అంటారు. ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీస్ will help to the future generation, or will help to the next generation. That means, I'm working with the University of Hyderabad, so I produced 20 articles. So after transferring from the University of Hyderabad to Urdu University, the same place, in my place, someone, Dr. Malati, will come to the take as a chat. Dr. Malati will know, yes, Dr. Ravi Kumar is produced these articles. I have also produced more article because Ravi Kumar will give me a guidance. These articles he produced. I have to write. Now I have to check. I have to, where I have to find the information means Ravi Kumar he produced an article రాసిన కాబట్టి ఈ స్టైల్లో నేను కూడా రాస్తాను, మాలతి will fill that. After Malati, Banu, Shankar, and many people like that. Just like that, not only these particular institutions people will help. And if we will put into the public domain, automatically the total world, the total globe will see, yes, this particular institution is producing wonderful data, wonderful articles, wonderful academic works, wonderful research data. What it means that, automatically the institutional image will grow, and automatically the institutional ranking will high. Automatically the person of that particular scientist or research scholar profile will know all the society. So this is, and what they are producing means not only persons, and even sometimes the institution is producing reports, thesis, videos, videos, some PowerPoint presentations, or otherwise, rules and regulations of those particular academic institutions, whatever it may be. These all are production of institutional repositories will help with the academicians and research scholars. Here they mentioned the, why institutional repositories is important means availability of the research output in the form of digital form. They are giving information to the users, sir. Users mean the form of, see, మీరు ఏమంటున్నారంటే యూజర్స్ అంటే ఓన్లీ బయట నుంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు యూజర్. యాజ్ అ లైబ్రేరియన్ నాకు కూడా ఐ వాంట్ టు రైట్ అన్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ agricultural area, because I am working with the general government sector, government degree sector, but I need information about I want to write an article about the agriculture. Just I move into the Agris database, or otherwise, Agriculture University of Hyderabad institutional repository, what Dr. Ravi Kumar produced,
I'll go through it. If it is really, I'm willing to write an article on that agriculture, you can access. But whatever the access, it will give the guidance. Like ఇట్లా రాయాలి, ఇట్లా ఉండాలని చెప్పేసి దాంట్లో మొత్తం ఉంటుంది. నేను ఆ టైప్లో రాద్దాం అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ రాస్తే పర్వాలేదు. ఒకవేళ ఆల్రెడీ అక్కడ రవికుమార్ అనే వ్యక్తి రాసింది కాబట్టి ఆ డాటా తీసుకున్నప్పుడు రవికుమార్ నుండి రెస్పెక్ట్ చేయాలి. అదే సైటేషన్ అని చెప్పిన. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీస్లలో నీకు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా సరే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి వర్క్స్, ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి అకాడమిక్స్ వర్క్స్ కానీ, లేకపోతే ఈ చెప్పిన థీసిస్, డిజర్టేషన్స్, రిపోర్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయనుకోండి, పుట్ ఇన్ టు ది డిజిటల్ ఫామ్, ప్రింట్ ఫామ్ కాకుండా డిజిటల్ ఫామ్ లో కానీ ఆ కాంటెంట్. ఇంకొక బెటర్ థింగ్ చెప్పనా మీకు, ఈ కోవిడ్ పీరియడ్ లో మెనీ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దే ప్రొడ్యూస్డ్ వీడియో క్లాసెస్, అన్ని వీడియో క్లాసెస్ అన్ని యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసి చదువుకుంటారు బాబు అని చెప్పేసారు. ఇజంట్ ఇట్? అట్లా పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టినప్పుడు, పెట్టకంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే, మన ఇన్స్టిట్యూషనల్ లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్స్టిట్యూషనల్ పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మెనీ పీపుల్ విల్ డౌన్లోడ్, మెనీ పీపుల్ విల్ cite our website and all those things. What it will happen is, how many people are visited your website, how many people are downloaded your videos, how many people are utilized. That means automatically your website visitors will increase automatically, and society will discuss about the government institutions are producing wonderful content compared with the private educational institutions. So automatically what it is, we will reach to the society in the various formats. So institutional repositories will help like that. If we'll put it to the public domain, it is open. If it is not open, I mean open source kaakunte normal aithe, so we supposed to come and meet personally and we are using this particular content for the NAC, national accreditation, లేకపోతే అటానమస్ కోసమో, లేకపోతే నేషనల్ కాలేజ్ ర్యాంకింగ్ కోసం మేము మాత్రం వాడుకోవడానికి వస్తుంది, లేదా మన కాలేజ్ పిల్లలు వాడుకోవడానికి వస్తుంది. We have to pay, sir. We have to pay some amount. అట్లా ఉండింటే automatically we are marketing our information, marketing our services to the society. ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి పెద్దగా అంటే డబ్బులు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ బట్ థింగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఆర్ అటానమస్ మన ఏమంటారు అక్రిడిటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోసము సోషల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఫ్రీగా ఎన్ని ఇస్తున్నాము, డిజిటైజ్ ఏం చేస్తున్నాము అనేటువంటి క్రైటీరియాలో ఇవన్నీ వారు పుట్ ఇన్ టు ద పబ్లిక్ డొమైన్. ఆ రీసెర్చ్ మెటీరియల్ కావచ్చు, లేకపోతే ఓపెన్ యాక్సెస్ మూవ్మెంట్ లో ఇవన్నీ ఎవ్రీ డే ఇప్పుడు మనం రాస్తున్నాం అంటే నెక్స్ట్ మినిట్ డైలీ హెడ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండి. మొత్తం ఇంతకు ముందు మన న్యూస్ పేపర్ వచ్చిందాక మనం కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. నాట్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒకరి మీద కొట్లాట చేసినట్టు నెక్స్ట్ మినిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ డైలీ హంట్ ఈస్ గివింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్ నకరికల్లో ఇక్కడ కొట్లాడారు, హైదరాబాద్ లో ఇక్కడ కొట్లాడారు, ఇక్కడ కొట్లాడారు. ఎవ్రీ సెకండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద డిజిటల్ న్యూస్. Is it technology rapidly? We can say that we can't imagine how much of developed. And I think everyone. So institutional collection, institutional repository collection ante అందరికి తీసుకొచ్చి ఇంకొక విషయం I want to tell you. Not only digital collection, put into the physical format of the articles, books, and all those things. Put into the one particular area in your library. You can say that it's an institutional repository. While examining any accreditation institution, automatically you'll get the good marks, you'll get the good impression on you. అంటే అన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ నుంచి, మన సైంటిస్ట్ నుంచి, మన యూజర్స్ నుంచి అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని ఒక దగ్గర పెడితే, ఓ ఎస్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ది డాటా యాన్యువల్లీ. డిజిటల్లీ మీన్స్ అందరి దగ్గర ఒక సాఫ్ట్ కాపీ తీసుకోవాలి, మన వెబ్సైట్ లో పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టాం అనుకోండి, పెట్టేసి ఎస్ అవర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ వండర్ఫుల్ డాటా కంపేర్ విత్ ది అదర్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. సో వీ కెన్ డూ a lot of wonders by the this thing institutional repositories. Institutional repository policies ఏం ఉండాలి? పాలసీస్ అంటే మీరు ఓపెన్ పెడతారు, క్లోజ్ పెడతారు, డాటా ఏ టైప్ ఇస్తారు, పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తారా, లేకపోతే ఏమంటారు
డాక్యుమెంట్లు ఇస్తారు, ఏ టైప్ ఇస్తారు, సబ్మిషన్ ఎట్లా చేయాలి, ఏం సంగతి, అండ్ యాక్సెస్ అండ్ యూస్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు give the free, put it to the public domain means okay, you can give the free, or you put into the subscription mode by the username and password. And technical consideration, and me, not only you and outside people, those who are drawing the data, those who are accessing the data, are also they have to know the how to access the data. See, repository softwares, most of the people say that one of the open source software గురించి దీంట్లో మెన్షన్ చేశారు, DSpace ఈ ప్రింట్ గురించి. అట్లానే గ్రీన్ స్టోన్ కూడా ఉండింది కొన్ని. ఇంకా మీరు ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోవాలి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ డిజిటల్ సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకోవాలి. వీటి మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్, open source digital library softwares, and subscribed digital library softwares. These two types of softwares are there. You can check, you can read it. అంటే వాడు ఏం అడుగుతాడంటే, DSpace is developed by whom and which year it was started, in the year of 2002, and MIT libraries and HP labs and ePrint, University of Sem-II and UK provide these particular ePrints. And ఇట్లా అడిగేటందుకు వస్తారు. గ్రీన్ స్టోన్ అయ్యా, గ్రీన్ స్టోన్ అడిగేటందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే మీరు ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ డిపాజిటరీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమున్నాయి అవన్నీ మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలి, ఏ ఇయర్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయినా ఏం సంగతి అనేది. అండ్ ఇంకోటి, ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఏమడుగుతారంటే, మీరు కొద్దిగా MLIs అయిపోయినాక మీరు హౌ మెనీ పీపుల్ యూ నో, ఐ డోంట్ నో, బికాస్ స్వయం ప్లాట్ఫామ్స్, ఓపెన్ సోర్స్ మూక్స్ అని మాసివ్ ఓపెన్ EPG పాఠశాల like sir. Yes, EPG పాఠశాల like. After completion of your MBLIS, you have to do any certificate course, you have to do refresher course in library science, you have to do orientation course in library science. That's better because you will get the lot of current data, emerging trends in library information science. Such type of what is the latest forms, latest techniques of library information science, you will know, because it is wonderful thing. You will get the data. How will we will get, sir? By the Swayam data, Swayam open massive open access tools for Swayam. Yes sir. అట్లానే ఈ 2019 లో డైరెక్టరీ ఆఫ్ ఓపెన్ యాక్సెస్ రిపాజిటరీ అండ్ ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ పబ్లికేషన్, ప్లీజ్ మ్యూట్ చేయండి. నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆల్సో. The National Digital Library is a metadata of cultivated metadata. I can say that. అంటే వాళ్ళంతా ఏం చేసి జర సప్పుడు చేయకరా శివులు స్వామి. మ్యూట్ ఓపెన్ అయింది సార్ వాళ్ళది. సంధ్య సరే, ఓకే. ఇట్స్ ఏ మెటాడాటా కల్టివేట్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, see, they are not producing directly because they are tied up with the 20 to 30 or 40 national research institutions and universities. They are it's only platform. They will give the free and open source, open data by this National Digital Library. But Swayam is not like that. Swayam is a combination of 6-7 educational research institutions are producing courses, are producing classes. They will give the certificate in the area of certificate course, diploma course, or even various 1 month course, weekly programs, FDP, faculty development programs, refresher course, orientation program. What will they help us is, the people now what type of study you are doing, the same thing is they will give by the online. The distance mode learning
They'll give by the online learning. The certificates also producing online. No need to go to the Ambedkar Open University. No need to go to the IGNO University. But from the admission onwards, from the getting the certificate, everything will be online. This is one of the platform of Swayam. Web Minds Swayam. I think you can access the content if you are not interested to write the examination also, no problem. But if you join those particular course or whatever it may be, you will get the wonderful content. Our content matram India alone top professionals in those particular field. They will give the PPT and they will give the PDF format of the data. అట్లనే ఈ ఇండియన్ సైన్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ఒకటి, పబ్లికేషన్స్ ఒకటి, దాంట్లో 106,350 ఐటమ్స్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ నేషనల్ ఏరోస్పేస్ అకాడమీ వాళ్ళు, డిఆర్ఎస్ వాళ్ళు, దాని తర్వాత వేరియస్ సిఎస్ఆర్ ఎన్సిఎల్ డిజిటల్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ పబ్లికేషన్, సిఎస్ఆర్ సెంట్రల్, ఈ ప్రింట్స్ సిఎఫ్టిఆర్ సెంట్రల్ స్టూడెంట్ రీసెర్చ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ వాళ్ళు, అట్లే వేరియస్ national research institutions are producing the institutional repositories. But here two things we have to know. But all national research institutions are not giving free, not put into the public domain. Some national research institutions, some universities are put into the public domain. But why these people are not put into the public domain means that's a different issue. But they are producing or not. If producing, what type of material they are producing, what type of content they are producing, that means it shows that my university or my college people are producing this much of the data, means it will help out to the society will recognize that these institutional people are producing wonderful sources. This institutional is having wonderful academicians. This institution is having wonderful academic content, isn't it? That is the intention of the academic or institutional repositories. These institutional repositories ultimately helping to the research scholars, users, and all those things. If it is subscribed, if it is put into the public domain mode, anyone can access, anyone can utilize by the they have a various open source software are there, subscribed softwares are there. What are the national research institutions means? We learned about the Indian science abstract, Indian sciences and agriculture, NAD, Institute of Food and Scientific Technology, IFST, the aeronautical this thing, and agricultural this thing, and medical sciences I don't think so, but only Rajiv Gandhi University of Health Sciences it is there. That means we have to we touch into the various components, various area of the discipline. They may ask that whether this is open access or closed access, whether it is put into the what are the public institutional depositories. They will ask like that. We have to know the institutional depositories means nothing but the what are the production, academic production of the your particular institution. It will say that institutional repository. Just you ask me what are the any doubts? అమ్మా ఇంకొకటి, మీరు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కానీ ఫస్ట్ మీరు పాఠం చెప్పగానే మీరు బుక్ తీసుకొని చదువుకోండి. సార్ ఒక్కటే చెప్పిండు, ఆ ఒక్కటే మాత్రం చదువుకోండి. నేను ఇంపార్టెంట్ కోర్ ఏరియాస్ మాత్రమే టచ్ చేశాను. బట్ అనదర్ థింగ్ ఆల్సో ఇట్స్ దేర్. You read it and prepare your personal notes. This personal note will help to the future competitive examination, future academic purpose, and writing your academic examination also. But okay, I'll tell you one more thing. Dr. B.R. Ambedkar Open University material is one of the finest material after IGNO. These two are wonderful sources. Many people are eagerly asking this material, isn't it? And day before yesterday, we attended one orientation class for the TSAT in the TSAT for the Gurukula librarians. Myself and my teacher, Professor Sudarshan Rao sir,
we referred these particular 2 materials only. అంత మంచి మెటీరియల్ మంచి చదువుకుంటే you will get the job and you will get the good academic career also. చెప్పండి, క్వశ్చన్స్ అడగండి. వాళ్ళు మాత్రం ఎవరు మ్యూట్ చేసుకోలేదు, బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తా ఉన్నారు. ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ డౌట్, ఎనీ డౌట్. 20 minutes అన్నారు, 40 minutes చెప్పుకున్నాం మనం. అడగండి అమ్మా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే. సార్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మీరు బిగ్ డేటా గురించి చెప్పారు కదా. అవును. ఇప్పుడు బిగ్ డేటాని మనం ఎట్లా దాన్ని సమ్మరైజ్ చేయాలి? బిగ్ డేటాని సమ్మరైజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డేటా, ఇజంట్ ఇట్? డాటా ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, ఏం సంగతి? ఆ డాటాని కొలిసేటువంటి క్రమంలో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ డాటా of volume, veracity, validity, and all those things. And simultaneously, the data in the form of visuality, the data in the form of virtuality, data in the form of the volume, and all those things. But these particular data, when we are measuring, where we are storing, and after how we are going to reach to the society. The storing in the form of computing and the various sources they mentioned in your book. Computing and clouding and you can store your data in your various platforms, we can say that, or you can say the devices. But we need huge data, we have a huge data, but we can't to store in the small device. We can put into the various softwares are required, or various systems are required. So our required data, we don't want to waste money, we don't want to spend the money. So what we have to do is we put into our data in an open drive, we can say computing or whatever it means. నా డాటాను ఒక దగ్గర భద్రపరచుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ ఓపెన్ డ్రైవ్ కావచ్చు, క్లౌడ్ లో కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా సమ్వేర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. బట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ సైమల్టేనియస్లీ యాక్సెస్ చేసుకున్నటువంటి క్రమంలో వీఆర్ యూజింగ్ వేరియస్ టూల్స్ అండ్ యాక్సెసింగ్ ద డాటా. ఎట్లాంటి డాటా? నాకు కావాల్సినటువంటి డాటాని మాత్రం నేను రిక్వైర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ ది స్టోరింగ్ ది డాటా. దట్ ఈస్ ద బిగ్ డాటా. బిగ్ డాటా అంటే ఏం లేదమ్మా, ఉన్నటువంటి హ్యూజ్ డాటాని ఎట్లా సాగ్రిగేట్ చేస్తావు, ఎట్లా క్లాసిఫై చేస్తావు, ఎట్లా డాటాని స్టోర్ చేసుకుంటావు, ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకుంటావు. ఇప్పుడు టుడే ద బూమ్ మిషన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అండ్ బిగ్ డాటా, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఇంకొకటి ఏదో బాగా భూమ్ లో ఉన్నాయి. బట్ ఈజ్ ఇట్ న్యూ కోర్సెస్? నో, ఇట్స్ ఓల్డ్ కోర్సెస్. బట్ థింగ్ ఈస్, as per the present scenario, these courses are having big booms. Isn't it? Is already 90s, 90. One more doubt, sir. 90. ఇప్పుడు మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం, ఓకే. మనం దాన్ని అనలైజ్ చేసి మనము దాన్ని సమ్మరైజ్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటాం. బట్ ఆ స్టోర్ చేసుకున్న డేటా మనకి ఏమంటారు, సెక్యూర్ గా ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలి సార్? సెక్యూరిటీ, దట్స్ వాట్. ఓపెన్ డ్రైవ్ లో పెట్టుకున్నారు, మీరు క్లౌడ్ లో పెట్టుకున్నారు. బై యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఉండి యూ కెన్ యాక్సెస్, బట్ అదర్ పీపుల్ దే కెన్ నాట్. అయితే దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే, దాంట్లో డాటా మైనింగ్ అని చెప్పేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. డాటా మైనింగ్ డాటా మొత్తం పెట్టినట్లయితే ఇట్ ఈస్ we will give the some user names or password or security systems are there. We can access frequently whatever, how much of the data, how much of the data is required and all those things, isn't it? అట్లా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, డాటా మైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సార్ ఇప్పుడు మీరు సిఆర్టేషన్ చెప్పారు కదా, సిఆర్టేషన్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం యూజ్ చేసుకున్నామని చెప్పడమేనా సార్? ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం యూజ్ చేసుకున్నామని మనం చెప్పడమేనా? అవును, యూజ్ చేసుకుని చెప్పడం అని అంటే ఆ డాటాలో రాయాలి వారి గురించి. అదే సార్, మనం ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర అయితే డేటా తీసుకున్నామో అది మనం మెన్షన్ చేయడమే, అంతేనా? మా సైట్ చేస్తున్నాం, మనం సైట్ చేస్తున్నాం కదా, అది రిఫరెన్స్ లో రాయాలి. రిఫరెన్స్ రాయకుండా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ప్లాగరిజం లో మనం థెఫ్ట్ చేసినట్టు, దొంగిలించినట్లు. మనం జనరల్ గా ఏదైనా రిఫరెన్స్
ఏదైనా బుక్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సార్, మనం ఈ బుక్ లో నుంచి నేను ఈ డేటా తీసుకున్నాను అని చెప్పేసి మనం మెన్షన్ చేస్తాం కదా సార్. అవును. మెన్షన్ చెయ్యడాన్ని సియాటేషన్ అంటారా? సైటేషన్, నేను సైట్ సంబడి no, I took the data from the someone academic works. దట్ మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే అకాడమిక్ వర్క్స్ ఏంటంటే అకాడమిక్ గా రాసినటువంటి రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ కానీ బుక్స్ కానీ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని అకాడమిక్ వర్క్స్ అని అంటారు. సంబడీస్ అకాడమిక్ వర్క్స్ వి ఆర్ యాక్సెసింగ్ విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ అకాడమిషియన్. అయితే ఎట్లా పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నావు అంటే బై ఫోన్ లో కాదు. సి వీఆర్ while accessing that particular data, no, we are put into the I took the data from the so and so Raghu, and we have to mention chestani we are giving to proper respect to those particular academician. And another one is some people said that footnote ki reference ki bibliography ki teda ayindani cheppesi adigaru. See, footnote ante ప్రతి పేపర్ కింద ఒక గీత కొట్టి దాని కింద ఇచ్చేటువంటి రిఫరెన్స్ ను ఫుట్ నోట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫుట్ నోట్ అంటారు. రిఫరెన్సెస్ అంటే ఈచ్ చాప్టర్ కానీ లేకపోతే ఈచ్ ఆర్టికల్ వెనకాల ఇచ్చేదాన్ని రిఫరెన్సెస్ అంటారు. బిబ్లియోగ్రఫీ అని అంటే ఇప్పుడు ప్రతిదీ మనము డాటా మొత్తం రాస్తాము. డాటా మొత్తం రాసిన తర్వాత ప్రతి డాటాని మనం ఆర్టికల్లో కానీ చాప్టర్లో కానీ మెన్షన్ చేయలేము. సపోజ్ నేను ఒక 10 పుస్తకాలు చదువుకొని నాకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ని ఆ 10 పుస్తకాల చదువుకున్న నాలెడ్జ్ ద్వారా నేనేం చేసినాను, నా స్టైల్లో నేను ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి, అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాకుండా మాడిఫై చేసి ఆ స్టైల్లో నేను డాటా రాసినాను. బట్ నాట్ ఐ టుక్ ది డాటా ఫ్రమ్ దోస్ పర్టికులర్ బుక్స్. బట్ మీన్ వైల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ఇన్ బిబ్లియోగ్రఫీ I referred 20 to 30 articles or 20 to 30 books. What are those 30 books? నువ్వు ఏ అయితే రాసినావు అవి రాయాలి, మొత్తం రాయాలి. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డాటా వెన్ వి కాపీడ్ నో దట్ డాటా వి హౌ టు మెన్షన్ ఇన్ ద రిఫరెన్స్. సి బిబ్లియోగ్రఫీకి రెఫరెన్స్ కి ఫుట్ నోట్ కి తేడా అది అనమాట. సార్ ఫుట్ నోట్ ఎవ్రీ పేజ్ కి రాస్తాం కదా, సో ఆ పేజ్ లో ఏ సెంటెన్స్ అయితే రెఫరెన్స్ నుంచి తీసుకున్నామో ఆ రెఫరెన్స్ ని ఆ పర్టికులర్ ఆథర్ గురించి కానీ ఆ రెఫరెన్స్ ఆ చోటు నుంచి తీసుకున్నామని ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి బాటమ్ లో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయడం అంతేగా? yes sir, yes exactly. ఓకే సార్. ఇంకా కిరణ్ సార్ ఉన్నారమ్మా? ఓకే, 1 అవుతుంది. షెల్ వి క్లోజ్ ఇట్? ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఎక్సలెంట్ సార్, బాగా చెప్పారు సార్. క్వశ్చన్స్ సార్ ఫ్రమ్ ది 3 యూనిట్స్. 3 యూనిట్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పండి సార్. నేను క్వశ్చన్స్ కిరణ్ సార్ పంపిస్తాను. ఓకేనా సార్? తప్పకుండా. ఓకే, డెఫినెట్లీ. మీరు ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ you do one thing. Old question papers have you collected from the Kiran sir or Raja Gaud sir? No sir. You have to collect it because all chapters are belongs to the earlier question papers, how they are covered, which area they covered, and the standard of questions and all those things you have to check. Then only, because the standard will it knows, isn't it? Yes sir. ఇంతకు ముందు వాటిలో బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చేది, ఇప్పుడు ఈ బుక్ లో ఇవ్వట్లేదు. సో మీరు కిరణ్ సార్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి. కిరణ్ సార్ తో మాట్లాడు. ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. హలో
హలో సంధ్య ఉన్నారా? వై సంధ్య రాణి? హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి. హలో 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 ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి. హలో చెప్పండి. హలో ఎవరు నెక్స్ట్ వీక్ క్లాసెస్ ఉంటాయమ్మా మా కాలేజ్ లో? ఆన్లైన్ క్లాసెసా? అది మేము లైక్ కాలేజ్ కి రావచ్చమ్మా? హలో హలో చెప్పండి మ్యామ్. హలో హలో చెప్పండి అమ్మా. హలో చెప్పండి. సార్ నెక్స్ట్ వీక్ రావచ్చా సార్ కాలేజ్ కి? క్లాసెస్ ఆన్లైన్ ఉంటాయా? మీకు ఆన్లైన్ క్లాస్ అయిపోయినాక వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తామమ్మా, అప్పుడు రండి. ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఎప్పుడు అయితే నెక్స్ట్ వీక్ కాలేజ్ కి రావచ్చా సార్ మనం నెక్స్ట్ వీక్? అదే అమ్మా, గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేస్తాము, మెసేజ్ చేస్తాం రండి. హలో గుడ్ మార్నింగ్ కిరణ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి. వన్ రిక్వెస్ట్ సార్, ఇది రేపు 26 ప్రాక్టికల్ క్లాస్ హలో చెప్పండి. ఒక షెడ్యూల్ లోనేమో సెకండ్ నుంచి అని చెప్పారు, ఏది కరెక్ట్ సార్? వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నదే కరెక్ట్ అమ్మా, మీకు ఇంకా వెబ్సైట్ లో అప్డేట్ చేయలేదు. అదే సార్ సెకండ్ నుంచా 26 నుంచా? నెక్స్ట్ మంత్ సెకండ్ నుంచి, జూలై 2nd. ఓకే, జూలై 2nd నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయా సార్? అవునండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. అదే రేపు ఫస్ట్ గ్రూప్ మాది, రేపు ఉంటుందేమో అనే డౌట్ గా అడుగుతున్నాను సార్. రేపు లేదండి క్లాస్, మీకు జూలై 2nd ఉంటుంది. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. అమ్మా నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ DSE 5 ఉంది కదా? అవును సార్. ఆ క్లాస్ మరి 1:30 స్టార్ట్ చేయమంటారా, 2 o'clock? సార్ 2కి స్టార్ట్ చేయండి సార్. ఓకే సరే సరే. హలో కిరణ్ సార్. చెప్పండి సార్ నేను ఎగ్జామ్స్ అపియర్ కాలేదు సార్, అంటే మొన్న ఎగ్జామినేషన్ డేట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి నేను కట్టలేదు ఫీజు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఉంటుంది? అడ్మిషన్ లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్నాను సార్ నేను జూన్ లో. అమ్మా మీరు ఒక పని చేయండి, సింపుల్ గా మీరు యూనివర్సిటీకి రండి, స్టడీ సెంటర్కి వెళ్ళండి. స్టడీ సెంటర్కి వెళ్ళి ఇప్పుడున్న బ్యాచ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ స్కాన్ చేసుకొని అందులో జాయిన్ అవ్వండి. సార్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్ మాత్రం ఈ 1 week నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, అప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ ఫీజు పే చేసుకోండి. ఎప్పుడు రమ్మంటారు సార్ యూనివర్సిటీకి? రేపు మండే ట్యూస్డే రండి, స్టడీ సెంటర్కి వెళ్ళండి. ఓకే సార్. స్టడీ ఓకే సెంటర్ 2:20 అవుతుంది. 2 o'clock సార్? స్టడీ సెంటర్ తెలిసినదమ్మా, యూనివర్సిటీ పక్కన ఉంటుంది, బీసీ లాడ్జ్ పక్కన. అవును సార్ అవును. అక్కడికి వెళ్తే QR కోడ్ ఉంటుంది, అక్కడ స్కాన్ చేసుకో, జాయిన్ అవుతాయి. ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు 1 week వస్తుంది వాట్సాప్ గ్రూప్లో. ఓకేనా? అక్కడ అదే పైన మనం అదే ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ పక్కకి పైన ఉంటుంది కదా సార్, అక్కడికి రావాలి కదా సార్? యూనివర్సిటీ స్టడీ సెంటర్ తెలుసమ్మా నీకు? స్టడీ సెంటర్ తెలియదా? ఏది సార్? అమ్మా నీకు స్టడీ సెంటర్ తెలియదా?
సైన్స్. ఓకే ఓకే సార్. వాయిస్ కొంచెం వినబడట్లేదు సార్, బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓకే రండి సార్. లాస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ తీసుకున్నాను. అయితే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కడదాం అనుకుంటే అది డేట్ అయిపోయింది, తెలియలేదు. ప్రాక్టికల్ గానీ క్లాసెస్ ఏది అటెండ్ అవ్వలేదు సార్ నేను. అదే అమ్మా, మీరు స్టడీ సెంటర్కి రండి, లేకపోతే ఎల్లుండి యూనివర్సిటీకి రండి. యూనివర్సిటీ కానీ స్టడీ సెంటర్ కోసం మీకు పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే సార్, సరే సార్, థ్యాంక్స్. సార్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ అండి? సార్ నెక్స్ట్ సండే కూడా మనకి ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది కదా, మరి ఆ రోజు మళ్ళీ మీరు DSE క్లాస్ పెడుతున్నారు కదా, ఎలా మరి క్లాస్ ఉంటుందా? ఇది టైం టేబుల్ చేంజ్ చేశారు కదా సార్ ఇప్పుడు. నేను చెప్తాను, అది ముందే నేను చెప్తాను, తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా? ఫస్ట్ అయితే వినండి, వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫాలో అవ్వండి. సార్ కాస్త వీళ్ళని మ్యూట్ చేయమనండి సార్, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినట్లేదు. క్లాస్ అయ్యేటప్పుడు సంధ్యారాణి కంటిన్యూ ½ నుంచి అట్లాగే ఉంది సార్. తన డౌట్ ఉన్నప్పుడు తను ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడమనండి సార్. సరే 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 సార్, వన్ లాస్ట్ రిక్వెస్ట్ సార్. సార్, ఇది లాస్ట్ షెడ్యూల్లో ఫస్ట్ కానీ ఉంది సార్, లాస్ట్ క్లాస్ ఆన్లైన్. ఓన్లీ టుడే ఓన్లీ ఫస్ట్ లాస్ట్ ఓన్లీ 1 క్లాస్ ఆర్ దేర్ కదా సార్, ఆర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారా క్లాసెస్ ఇంకా ఆన్లైన్? షెడ్యూల్లో మీకు ఏమన్నా ఫస్ట్ 1వ తారీఖు లాస్ట్ ఉందా? అవును సార్, 7th మంత్. మీకు మళ్ళీ క్లాస్ వీడియో జరిగిన తర్వాత మీ క్లాసెస్ మళ్ళీ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంకా ఉంటాయి క్లాసెస్. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్, హలో సార్. నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఫీజు అది ఎట్లా సార్? డేట్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కానివ్వండి, డేట్స్ కానివ్వండి, సార్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని. మీరు వెబ్సైట్ చూడండి, ఆన్లైన్.in చూడండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉన్నారా? గ్రూప్ లో ఉన్నారు. మరి గ్రూప్ లో పంపిస్తాం కదా. వెబ్సైట్ కూడా చూడండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇంకేమైనా డౌట్సా? సార్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అది పంపిస్తాం, నో ప్రాబ్లం. టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల ఒక 15 ముందు చూసుకోండి. వీడియోస్ కూడా ఒకటి పంపించడానికి ట్రై చేస్తా. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇప్పుడు 2కి కన్ఫర్మ్ కదా క్లాస్? 2 o'clock కన్ఫర్మ్. ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ పేరమ్మా ఇప్పుడు మాట్లాడింది? సార్ మాలతి. మాలతి. హలో సార్. సార్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యాను. తర్వాత నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయలేదు. నాకు అసలు ఓన్లీ బుక్స్ వచ్చాయి అంతే. నాకేం క్లాసెస్ గురించి ఏం అప్డేట్స్ లేకుండే. నేను మొన్ననే గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యాను. ఎగ్జామ్స్ కూడా అయినాయి అని కూడా నాకు తెలియదు సార్ అసలు. మీరు స్టడీ సెంటర్కి వెళ్ళి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ఇప్పుడు గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి అన్ని అప్డేట్స్ వస్తే ఇప్పటికి చూసుకోండి. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ సెమ్ కి ఎలిజిబుల్ సార్? సెకండ్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. రైట్? ఒకసారి కాలేజ్ కి వచ్చి కలుస్తాను సార్. ఇంకా డౌట్స్ అండి? సార్, ఇంటర్న్షిప్ ది నేమ్స్ తీసుకుంటారా సార్? మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళారు కదా. ఆ బ్యాచ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒకసారి అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు? మీరు అదే మీ యూనివర్సిటీకి వచ్చి కలవకున్నారు కదా సార్. లాస్ట్ మొన్న ఫార్మేట్ అడిగితే యూనివర్సిటీకి రమ్మన్నారు. ఎక్కడికో పంపిస్తానని చెప్పారు కదా సార్ మీరు. మీరైతే యూనివర్సిటీకి వచ్చి మాట్లాడండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పంపించినాం. ఎట్లయితే ఈరోజు వాళ్ళ లిస్ట్ రాయడానికి మీరైతే చిన్న స్కూల్స్ అయితే పంపలేమమ్మా. అక్కడ అన్ని లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు, ప్లస్ బుక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు నేర్చుకునేది ఏముండదు అక్కడ. లేదు సార్, బయటకు వెళ్ళడానికైనా రెడీ సార్. అంటే నేమ్స్ ఏమైనా తీసుకుంటున్నారా వెళ్ళే వాళ్ళవి? ప్రజెంట్ అయితే మీరు వచ్చి ఇక నేమ్ అయితే ఇచ్చుకోండి. మన అవకాశం ఉంటే ఇస్తాం, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే.
హలో సార్. హలో హలో సార్, ఒక 1 minute సార్. అది ఇంటర్న్షిప్ సార్. ఇక్కడ మాకు ఏదైనా గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ లో అక్కడ ఖాళీ ఉంటే మీ దగ్గర లెటర్ తీసుకోవచ్చు సార్. తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. మీరు లెటర్ ఇస్తారా సార్? ఇస్తాం. ప్రైవేట్ స్కూల్లో అయినా పర్లేదా సార్? ఓన్లీ గవర్నమెంట్ లైబ్రరీ కలెక్షన్ తక్కువ కదా అంటే సార్ ఇక్కడ మాకు తెలిసిన అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి సిల్వర్ రూక్స్ లో లైబ్రరియన్ అంటే ఉన్నారంట. అయితే అలా వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు సార్. చిన్న లైబ్రరీస్ అయితే పంపము, కానీ పెద్ద డిగ్రీ కాలేజ్ అయితే ఓకే. డిగ్రీ కాలేజెస్ లెటర్ మీరు ఇస్తారా సార్? అది కూడా యూనివర్సిటీకి వచ్చి తీసుకోవాలా? మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తాం. సార్ ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ వన్ లాస్ట్ డౌట్ చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్ మేము ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళినాం సార్. మేము కాలేజ్ నెట్ తీసుకోలేదు సార్. ఏమంటలేదమ్మా? మీరు ఒకసారి యూనివర్సిటీకి రండి. రైటా? హలో సార్. సార్ యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఫస్ట్ టైం ఉంది సార్, సాటర్డే. దట్ డే గ్రూప్ 4 ఎగ్జామ్ ఉంది సార్. ఆలోచిస్తాం బాబు, ఆ రోజు క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో రోజు పెట్టాము. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఫాలో అవ్వాలి, ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ హలో సార్. హలో ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి. హలో సార్. ఒక్క నిమిషం హలో సార్. సార్ మేము ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళాం సార్. హలో సార్, మేము ఇంటర్న్షిప్ కి ఓన్గా వెళ్ళినాం. కాలేజ్కి వెళ్ళి లెటర్ తీసుకోలేదు సార్. హలో హలో సార్. హలో, ఆఫ్లైన్ క్లాస్ పెడతారా సార్? నాకు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ పెడతామమ్మా. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. పెట్టండి సార్. మేము క్లాసులకు అటెండ్ అవ్వలేదు. డిడిసి నాకు తెలియదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేమో డౌటా ఇంకా వేరే వాళ్ళ? ఓకే సార్, క్లోజింగ్. ఓకే రైట్. ఈ మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నెక్స్ట్ జూమ్ లింక్ లో జాయిన్ అవ్వండి, ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్.